Ngày 9 tháng 8 năm 2013, công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh Serafico (SRF) đã quyết định bán 20% cổ phần của mình trong một thỏa thuận hợp tác chiến lược cho Taisei Oncho, một công ty cùng lĩnh vực ngành nghề đến từ Tokyo, Nhật Bản. Taisei Oncho, một trong 10 nhà thầu M&E và lạnh công nghiệp hàng đầu của Nhật Bản, cũng khẳng định quyết tâm đầu tư lâu dài vào lĩnh vực cơ điện lạnh tại Việt Nam thông qua SRF, nhà thầu lớn thứ hai về cơ điện công trình M&E và số 1 về lạnh công nghiệp tại Việt Nam. Có thể nói là cái sự tương đồng về cái lịch sử hình thành phát triển, về cái ngành nghề kinh doanh và cái văn hóa doanh nghiệp. Đó là cái sự kết nối giữa những con người mà tôi thấy rằng là họ cùng có một cái đạo đức kinh doanh, cái tâm và một cái định hướng phát triển trong tương lai. Nó rất là tương đồng với Serafico. Thì đó là cái chính khiến chúng tôi là đạt được cái thỏa thuận trong một thời gian rất ngắn. Taisei Oncho đánh giá các giá trị nền tảng của Serafico và Taisei Oncho là đặc biệt tương đồng và tỏ ra vui mừng khi thiết lập thành công quan hệ chiến lược cùng Serafico để có cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam và khu vực. Theo ông Kenichi Mizutani, giám đốc phát triển kinh doanh của Taisei Oncho, việc kết hợp với một đối tác tương đồng và tin cậy như Serafico sẽ mở rộng những cơ hội trên thị trường châu Á, đồng thời cũng là cách đầu tư nhanh chóng và hiệu quả nhất hiện nay. Việc Taisei Oncho tham gia các hoạt động hỗ trợ Serafico cũng giúp Taisei Oncho được hưởng lợi trực tiếp từ cổ tức và giá trị tăng thêm của cổ phiếu SRF. Mặt khác, Taisei Oncho vẫn còn nguyên các cơ hội tham gia trực tiếp các dự án lớn tại Việt Nam. Với các dự án ngoài khả năng của Serafico, thì Taisei Oncho sẽ đấu thầu trực tiếp và Serafico sẽ là nhà thầu phụ cung ứng nhân lực và vật tư khai thác trong nước. Theo thỏa thuận ký kết, Taisei Oncho sẽ hỗ trợ Serafico như một đối tác chiến lược để mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Serafico ra nước ngoài, bao gồm những quốc gia như Campuchia, Lào, Myanmar và Ấn Độ. Bên cạnh đó, Taisei Oncho sẽ tích cực trong việc hỗ trợ kỹ thuật và tiếp thị để Serafico tiếp cận được các dự án của Nhật Bản tại Việt Nam, tối đa hóa cơ hội thắng thầu cho các gói M&E cũng như các dự án chìa khóa trao tay. Trong quá trình xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược, Taisei Oncho đã tiếp xúc, gặp gỡ, kết nối và giới thiệu Serafico cùng các nhà thầu chính Nhật Bản có dự án tại Việt Nam, cũng như hàng loạt tên tuổi lớn các nhà đầu tư Nhật tại các khu công nghiệp trên toàn quốc. Có thể nói, mối quan hệ đối tác đang hứa hẹn rất nhiều triển vọng tốt đẹp và càng ý nghĩa hơn khi được thực hiện trong năm 2013, năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của ông Kenichi Mizutani, giám đốc phát triển kinh doanh của Taisei Oncho, về mối quan hệ đối tác chiến lược với Serafico trong chương trình Tôi và Việt Nam ngày hôm nay. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tôi và Việt Nam trên kênh truyền hình FBNC, và trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ ông Kenichi Mizutani, là giám đốc phát triển kinh doanh của tập đoàn Taisei Oncho. Hi, Mr. Mizutani. Hi, nice Thank to you see so you. much for coming. Thank you very much. How are you? I'm pretty good. How are Well, you? congratulations one more time on the partnership deal with Serafico. Thank you very much. So, I mean, it took some time and effort to finally reach the deal, right? Yeah. Tell us more about how did it happen? I mean, the process of signing the deal. Okay. Yeah. Well, let me just talk about the backgrounds then. Taisei Oncho is a M&E contractor in Japan, right? We are doing an M&E business in Japan, but also we are having a strong policy to expand our business to the overseas. Okay. Now, we used to have a branch office in Vietnam twice. The first time was 1995, and we had our branch office in Ho Chi Minh City and Hanoi. But, we had this economic downturn in late 1990s. We have, this economic crisis. So most of the project that we had just stopped. Okay. So we just, left our branch office and went back to Japan. Okay. And the second time we reopened our branch office again in Ho Chi Minh City. That was our second challenge. Okay. When is it? Oh, it was around 2005 or 6. 2006. Yeah. Okay. And again, it was not successful because there were a lot of competitors in Vietnamese country. I mean, Japanese M&E contractors and also Japanese general contractors. A lot of them, many of them were all right. Yeah, in Vietnam. So the competition was very hard. So that was not successful again. It was 2010 when I first got contact with Mr. Fogg in Serafico, and we
first time, Seraphico was looking for some partner outside of Vietnamese country to do this specific project in Vietnam. So I had a contact with Mr. Phuc by email first time and exchanged some emails. I told him that I was interested in forming a partnership with Seraphico, but right after we started exchanging the emails, there was a big earthquake and tsunami. We had it in 2011. Wow. Yeah. So our communication just shut down for a while. But last year, I had a chance to come to Vietnam. So it was a good opportunity for me to meet with Seraphico people. So I visited their office in Ho Chi Minh City and had a discussion, just very initial discussion. And I told them about my intention to have a partner in Vietnam that I told them, and they totally agreed with the story I told them. So the discussion just kept going after that, and we had several meetings since the first meeting in Vietnam, and we finally came to agreement this April to have a capital relations. I can imagine, the negotiation process or discussion between the two partners, it's not always smooth. But what do you think is the main important factors that help the two sides can, come into consensus and sign the deal? Well, in policy-wise or like the strategy-wise, we just agreed like instantly. Okay. Let's do that. It's like a match. Yeah. So there was no actual problem just for the discussion to form a partnership. So every time we had a meeting regarding how we can start progressing to form a partnership, we had certain progress every time. So it was not actually difficult for us to come to the agreement for the strategy and policies. But the difficulty was that pricing, because this is kind of the capital investment, right? Is good timing is one of the reasons? The timing was good. Timing was good because the Vietnamese economy at the moment is not quite good, right? So when economy is not quite good, the things just get a little bit reasonable to make an investment for us. Okay. And also I think for Seraphico, it's good time for them to have a partner like us because the Vietnamese economy and market is not quite good. It's pretty low. So I think it was a time for them to look for a new business like a FDI project from Japan. From Taisei Oncho, why did you choose Seraphico? Well, as I said, we have this very strong policy and strategy to expand our business to overseas. Like we have our business hubs in China, Hong Kong, and Hawaii, and Guam, Philippines, and India at the moment. And we are always looking for a local contractor who can work with us. Okay. So very good opportunity that I got to know by chance, though, about the Seraphico. And as I said, that when I told them about my strategy, and they have the same strategy. So having the same strategy. Yeah. But when you look for local partners, is there any certain requirement that you look at? Like a condition or requirement from the local partners? I think the most important thing is who is the company manager, who is the CEO and who is the president. Management team. Yeah, management team. Yeah, it's the most important thing, I think. And the second thing is that I think corporate governance system. Corporate governance. Yeah. Because we had this experience that that we have our subsidiary in Hawaii. Hawaii. Yeah, this is the company we purchased 100% in 1990, and we had some very difficult time at the beginning because the corporate governance system of this company was not quite good. So Seraphico, it's a listed company, and also this is not the family-owned type of company. This is used to owned by the government, right? Yep. It seems to me the corporate governance system of the Seraphico is very clear. So that's the point I chose
Serifico as a partner. Sure. I mean, looking at the like the whole journey from the very beginning when you just exchanged some first emails to the moments last time, August and I, when you officially signed the deal. Yeah. I mean, the whole process, it takes some time. But I mean, looking back at that journey, I mean, what is your biggest lessons in finding a Vietnamese partner? Well, I think the most important thing was to create the trust between the two companies, right? Well, the first time we had a meeting in Vietnam last year, we didn't know each other. Sure. Really sure. It's a stranger, right? Right. So after that, we had many meetings, sometimes in Japan and sometimes in China. We had invited Serifico people to our job site. Especially in China, we do a lot of manufacturing plant project from Japan. So I just showed them around what we are doing, right? And I told them that this is something we want to achieve in Vietnam. So they actually understood what I was thinking. And on the other hand, we had our staff, some of our staff from technical division people visited Serifico to see what they're doing. And we had several meetings after that, and sometimes we went for a drink, party. And having a good communication is the good way to have some kind of trust between two companies. Thank you so much for sharing. We'll come back after a short break. Thank you. Thank you. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của ông Kenichi Mizutani, là giám đốc phát triển kinh doanh của tập đoàn Taisei Oncho, và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút giải lao.